So we have the arc MN is 40 degrees and arc PQ or QP is 64 degrees. Para malaman natin si angle PRQ, so nasaan si PRQ? This one angle, diba? So para malaman natin si angle PRQ, we're going to add and divide it into 2 yung dalawang angle na talikuran niya, in front and back of that vertex. Okay? So we have angle PRQ. Pagplasin natin, we have 40 degrees plus 64 degrees. Then we're going to divide it by 2. Divide lang natin by 2 yung pinagsama nating arc angle. So, arc nila, diba? So, 40 plus 64, we have 104. Then 104 over 2, we have 52 degrees. So it means angle PRQ is 52 degrees. So basic na to siguro sa inyo. Yeah. Then meron another example. Nakukuha, nasusundan naman, diba? Kasi ito din yung last time natin. Another example, palitan natin yung given natin. Ang sa given natin is si MQ. So this one is 130 degrees. This one is 130 degrees. So, and angle PRN, where is PRN? Ito, PRN. Angle PRN is 135 degrees. So, siguro ang hanapin natin is sin and P. So, this one, angle. So, para malaman natin yan, so half lang natin, then divide natin by 2, diba? Ganun lang siya. So, lagay natin si angle PRN is equals to arc MQ bakit ganun yung tinta ng aking ano? Plus RPN over 2. So last time hindi ganito yung aking formula, diba? So wag lang kayo malilito kasi same lang din naman yun sa 1/2. Yan. Same lang din naman yun pag tinimes natin sila sa 1/2. Kasi last time ganito yung ginamit ko, diba? Naka-times siya. So 1/2 times MQ plus PN. So same lang din naman sila. So substitute muna natin para di tayo malito. So we have 135 kay PRN. Then equals natin kay MQ. Ang MQ meron ba tayong yes, meron tayong 130 plus PN. So wala tayong RPN kasi si PN yung hinahanap natin over 2. So cross multiplication tayo, lagyan nyo ng over 1 dito. Ganyan lang din naman yan. So 135 times 2. So 135 times 2 kasi tatanggalin natin to, kailangan natin ma-isolate si PN. So para lang tayo mag-cross multiplication dito, lagyan nyo ng over 1 dito. 135 times 2, this is 270. Diba? So 130 times 1 naman to, yun pa din naman. 130 plus PN, RPN. Kaso may 130 pa rin siya, so move natin si 130 sa other side of the other side of the equation. 130 ay 270 minus 130 is equals to PN. So 270 minus 130, this is 140. This equals to PN. Tama ba? 140. So tama, 140. So ganun lang siya.
So, ito yung principle na ito, di ba? Nagawa na naman natin siya last time. So, parang review-review lang sa atin. So, hindi na natin sasagutan yung match problem niya. Nakasunod. So, punta tayo to the other example. Ito naman, kasi ito parehas nasa loob, di ba? Itong isang to nasa labas. So, bago to sa paningin, bago to sa atin. So, listen carefully with this one. So, for example, we have here 2. Ano to? Secant or tangent lines? Second. So, pareha silang secant line. Kasi dalawa yung point of intersection nila. Okay? Then we have here point P. So, nag-intersect siya dito. May point P tayo. Then we have here point B. And we have here point B. Point A. Then point C. Okay. Madali lang mahanap si angle APC. Layo naman yan. Sabagay. Itong angle na to, anong pwede niya ipangalan sa angle na to? Pwede siyang angle APC, pwede din siyang angle BPD, di ba? So, it's either way, pwede siya. Kasi, mula dito kay APC, so pwede naman siya doon. Isa lang din naman yung angle na inano niya. Pero gamitin natin si APC. So, we have angle APC here. Para malaman natin kung how many degrees angle APC is, ganyan lang din. Kung kanina, kapag nasa loob, pinag-plus natin. Ngayon naman, pag nasa labas, ipagma-minus natin. Half lang din natin siya. Divide natin siya over 2. Then, ipagma-minus natin. Arc AC minus arc BD. So, kuha. Arc AC minus arc BD. Then, divide it to 2. Kung last time, diba, yung nasa loob, parehas kasi nasa loob kasi yung vertex natin, diba? Bago yung point of intersection of two lines, between the two lines, is nasa loob. So, yung vertex natin nasa loob din. Kapag nasa loob yung vertex natin, so, dinidivide din natin siya sa 2, then, pero addition, diba? We're going to add the 2 arcs, then, divide it to 2. Dito naman, kapag nasa labas, we're going to subtract the 2 arcs, then divide it by 2. Okay? So, we're going to have, kaya nag-conclude tayo sa angle APC is equals to arc AC minus arc BD divided by 2. Okay? So, lagyan natin ng, lagyan natin ng label. So, lagyan natin ng scenario. For example, XB. So, arc XB is 110. For example, this one is 105. 105 degrees. And YW is 37 degrees. And this one is 37 degrees. So, alaman na X natin hinahanap is yung angle na yun. So, what is the measure of angle APC? If we have the arc BD is 37 degrees and the arc AC is 105 degrees. So, compute lang natin, angle APC is equals to, so yung malaki muna natin yung malaking arc muna ang ating ilalagay. Kasi kita naman natin kung sino yung malaki, diba? Which have the greater arc. Kasi if we put first the smaller arc, so we have the answer of negative. So hindi siya pwede mag-negative, diba? So lagay muna natin yung malaking arc. The larger arc must come first. Kasi magsusubtract tayo. So we have 105 subtract 37, then divide it by 2.
So, compute natin, 105 minus 37. Mano-mano pa ako. 3, 9. Ano to? 53. Tama ba ako? Ito pala. Sorry. So, 9 minus 3, that is 6. So, 62. Divide by 2. So, we have 31. Bakit 34 dito? Sir, 68. Sorry, 68. Gulo ni sir, no? 68. Then, 68 divided 2, that is 34. So, we have 34 degrees. Sinongpute ko pa mano-mano. Mali din pala ako. So, we have 34 degrees. 68 divided 2, that is 34. So, angle APC, so mula dito hanggang dito. So, ito naman yung vertex na pinagano natin. Pwede nga yan, angle P na lang. Ay, hindi pala pwede angle P. Madami din pala. So, angle APC is equals to 34 degrees. So, subtract natin, then divide it by 2 natin. Okay? So, save natin. So, another example. Na-screenshot nyo ba? Or nabubura ko kagad? So, burahin ko na. So, we have here 27 degrees. So, 27 degrees is angle APC natin. So, we have angle APC. So, ito ay 27 degrees. Ngayon naman, XD, we have 104. 104. 104. So, we're going to find the BD. So, sa arc BD, yun yung hahanapin natin. So, ilagay lang natin 104 dito minus x divided by magne-negative siya. Okay lang. Okay lang mag-negative siya. Makakancel din pala. So, divide natin. So, anong gagawin natin? Cross multiplication natin ito, diba? Lagyan nyo ng over 1 dito or di kaya itong 2, i-multiply nyo na lang sa 27. 2 times 27, 2 times 27, so this will be 54. Then is equals to 104 minus x. So yung x natin, that is angle, arc BD. So 104, move natin si 104 to other side. We have 54 minus 104 is equals to negative x. So, hindi mawawala yung negative x natin class ha, kasi minus x yun. So, it must be negative x pa din. Kasi 104 lang naman yung ating minove. We only move the 104, so the negative must be there. Is still there. Then, 54 minus 104, this will be negative 50. Negative 50 is equals to negative x. So, since they are both negative, so divide natin both sides by negative 1. So, cancel si negative, cancel si negative 1, cancel si negative, cancel si negative 1. So, 50 is equals to x. So, ang sukat ng ating arc BD is equals to
50 degrees. Okay? So, tama naman. We have equal. Okay? Naintindihan natin, class? Wait lang po. Saan po nakuha yung 54? Alin? Saan po nakuha yung 54? 54? Saan nanggaling 54? Oo nga, no? Saan nga ba nanggaling 54? 27 ito, diba? Ano ba yan? Sir, sa 27 times 2. Ay, oo, 27 times 2. Medyo lutang din ako ngayon. Bakit ba yun? Yung 54, that is 27 times 2 kasi dinivide natin by 2. Dito yon. Yan. So, diba ano to? Kasi ito ay, itong part na to, kaya tayo nag-cross multiplication kasi pwede nyo itong lagyan ng over 1. So, kapag nilagyan itong over 1, 27 times 2, then 104 minus x, ita-times sa 1. So, any number multiply naman by 1, the number itself. Kaya ang ginagawa natin, minumultiply na lang natin si 2 dito kay 27. So, or di kaya, pwede naman yung principle of reciprocal, diba? Kasi ito naman, divide. So, kapag, paano natin siya i-move or aalisin, ililipat sa kabilang side. So, reciprocal of 2, that is 2 over 1. So, yung 2 over 1, times natin yung 2 over 1 kay 27. 2 over 1 times 27. So, 54 ang lalabas, diba? 2 times 27, 54 divide 1, 54. Dito naman, kapag nireciprocal natin sa 2 over 1, cancel lang natin si 2, cancel si 2. So, ganyan din ang kalalabasan. 54 is equal to 104 minus x. So, anyway, kahit anong principle pang gamitin, isa lang din naman ang lalabas dito. Pero shortcut ko na lang yung times 2 ha, class. Kasi wala namang principle na sinasabi na pwedeng diretso natin sa times 2, itong 27. Ang ginawa ko lang, shortcut method na lang yon. Ang ano talaga doon is yung reciprocal method. Kasi kailangan natin makancel si 2, so we're going to reciprocal the over 2. And diba, over 2, ang reciprocal niya is 2 over 1. Diba? 2 over 1. So, itatimes natin yun in the both side ng equation natin. Kaya, kalalabasan, ganyan din. 54 is equals to 104 minus x. So, mas madali na yung multiply na lang natin yung 27 times. So, we have tangent and secant. So, lagyan natin ng center. Halimbawa, center natin is point O. Then, we have this point S for the first intersection of a secant line. Then, point, ano naman dito? Point P. Intersection siya ng secant pati ng tangent kasi yung tangent line sa point P din. Then, yung isang point ng secant sa point P din. Then, we have point Q. Bakit may point Q pa dito? Wala lang. Lagyan niya lang point Q. Okay? Then, we have a point O which is our center. And we have point P, point S, and point Q. Ngayon, kaya pa nilagyan niya ng point Q. Ito ang relationship dito. Angle, ano ba to? Q or S? S, P, Q, R, S. P, Q, R, S, P. So, unang Q, diba? QPS. Angle QPS, so, ano yon? Ito yung angle na to. Itong angle na to yan, diba? Angle QPS is equal siya kay 1/2 ng RPS. RPS over 2. Okay? So, nasa si RPS? RPS is this one. Yan. Okay? Kung ano yung sukat ni RPS, so how many degree RPS? We're going to divide it to 2 para malaman natin ang angle ni QPS. Naiintindihan?
So, we're going to divide it by 2. Yung arc, para malaman ang angle ni QPS. So, kung tatanggalin natin yung circle, iyan si angle QPS. Diba? So, para malaman natin kung anong sukat ng angle QPS, kakahatiin natin si arc PS. Okay? So, we're going to divide arc PS to 2. So, for example, we have here arc BC. So, arc BC is 126. This one is 100. So, arc PS is 126. Then, find the angle of PQS. Diba? If this arc is measure 126, so what is the measure of arc PQS? So, arc PQS, QPS pala, sorry, PQS ako. QPS, arc QPS is equals to PS, which is 126 degrees, divided into 2. So, 126 divided into 2, that is 63. So, angle QPS measures 63 degrees. Naunawaan? Ganun siya. Another example. Nasusundan ba? Nasusundan? Okay. Do you follow, Carl? So, we're going to delete this one. So, another example. Another example, we have the measure of this one is 67. So, kung ito ay 67 degrees, so the measure of angle QPS is 67 degrees. What is the measure of this arc PS? So, we're going to find this arc degree. So, kung 67 yung ating QPS, so we have 67 degrees, then equals to PS. PS divided by 2. So, cross multiplication lang din, di ba? We're going to cross multiplication or we're going to divide divide times 67 by 2. Okay? 67 times 2, this is, what is this? 1431, 134. 134 degrees is equal to RPS. So this one is equal to 134 degrees. Nakukuha? Do you follow? And also. To find the angle of BPQ, we need to subtract the arc BQ, BQA, AQ, and BQ. Okay? So these two arcs. So tanggalin muna natin tong imaginary line natin dito. Tanggal lahat. Okay? So meron tayo ditong arc AQ, yan. Then also arc BQ, AQ, and BQ. Okay? So we're going to subtract lang. Same lang din pala katulad kanina. Diba? Naintindihan? So magkaiba pa to kasi dito may point sila dito. So magkahiwalay pa si BQ kaysa kay AQ. Okay? So magkahiwalay pa si AQ kaysa kay BQ.
So we're going to subtract the arc AQ and BQ. We're going to get the difference. So for example, if WX, where is W? If this one is 140 degrees, so for example, this one is 140 degrees, and this one is 74 degrees, so we're going to find the angle, the degree, or the angle of this one. So ganyan lang din. Sundan lang natin formula na to. Angle BPQ is equals, ang AQ natin 140 minus, ang BQ natin 74, divide natin by 2. Okay? 140 minus 74, 70 minus 4, 66. Diba? Okay. Then 66 divided by 2. So this one is 30. Tama ba? So angle BPQ is 30. So angle BPQ natin is 30. Okay, so ganun lang. Yes, at least. Mas lumabas si Pierre. So, may tanong ba dito? Sure, paano po kapag yung nawawala po ay yung arc? Yung arc. Ganun din. Ganun din. So, testing natin yung nawawala is si arc. For example, we have here 44 degrees. This one is 44 degrees. And this one is 66. Dito naman is 66. So, this one pertaining for the arc. Okay, so ang hinahanap natin is itong si arc AQ, diba? Nawawala si arc AQ. Hanapin natin what is the measure of arc AQ. So we have angle BPQ which is 44 degrees. 44 degrees. Then si AQ siya yung nawawala. Then minus natin si 66. Aba. Tama. Minus natin. Then divide natin by 2. So let AQ, arc AQ will be our x. Okay? Let AQ or arc AQ will be our x. Kaya x na yung nilagay ko. So kapag ganito, anong ginagawa natin? Cross multiplication tayo dito or di kaya tanggalin natin si over 2. So i-multiply natin si 2 kay 44. And this will be 88. Magiging 88 na diba? Then equals to x minus 66. So, move natin si negative 66 sa kabilang side of our equation. Kasi kailangan we need to isolate x to know the value of x. So, 88. From negative 66, it will become positive 66. So, 88 plus 66 is equal to x. So, 88 plus 66. 1431, 154. That's true, 154. So our x is 154 degrees. So the measure of this one is 154.
May tanong? Sir, kapag yung isang arc naman po yung nawawala, ganun din po ang formula. Yes, ganun din. Parang ang gagawin natin, sino itong Noriel? May account ba dito na Noriel ang gamit? Wala po. I-remove ko to. Okay, dito lang din tayo. Ito lang din ang susundan natin, okay? Parang substitute lang tayo. So, yung angle, pag subtract lang natin yung dalawang arc, then divide natin sa 2. Di pala pwede tayong mag-relay sa ganito, no? Kasi nag-iiba-iba yung name ng mga arc, diba? Pero tandaan nyo lang na dito, para makuha natin yung sukat ng angle na ito, we need to subtract these two arcs. Yung dalawang arc na sakop ng kanyang angle intercept. Okay? Paano ba namin malalaman, sir, na yung dalawang arc na yun isakop ng angle intercept nila? Madali lang. Nakikita nyo tong line na to? Itong line na to? Yan yung color green. Diba? Lahat ng sakop na nasa gitna noon, yun yung angle intercept nila. Okay? So, sakop diba nito, ito, arc na ito, then itong arc na ito. Okay? So, iyon lang yung pagsusubtract natin. Kasi yun lang yung sakop ng buka ng kanyang vertex. Okay? Ng angle niya. Yun lang yung pagsusubtract natin. Wala na tayong pakialam dito sa arc na ito kasi hindi naman siya sakop. Okay? Naintindihan natin? So, we have here a circle and a ano ba to? Secant or tangent? Two tangent lines intersect with the circle. Diba? So, meron tayong two tangent lines and a circle. Ngayon, we need to find paano ang relationship ng angle nitong BPA sa circle na ito. So, nag-drawing tayo ng another imaginary lines with the points, di ba? Na nagdiretso kay circle. Bakit kailangan natin mag-drawing? Kasi, kung dalawa lang yung ating tingnan nyo yung dalawang arc natin. Kung meron tayong arc BA dito, diba? Arc BA, then wala tong point Q natin. Ang pangalan din ng isang arc natin is arc BA pa din, diba? Parehas arc BA ang pangalan niya kung wala yung point Q. So we need to place a point in any diyan, diba? So dito meron tayong point Q na nilagay para sa naming ng ating arc. Kasi magiging pareha silang arc BA. Which is yung isa na minor, yung isa major. Pero arc BA pa rin siya, malilito tayo, diba? So, itong relationship nila, parehas lang din. Angle ABP, parang axis lang, no? Aqua plant B. ABP is equals to, so, subtraction pa din, iso-subtract pa rin natin sila. Siyempre, mas mauna yung minor arc natin, which is AQB minus arc AB over 2. Over 2 pa rin sila. Okay? Walang pinagkaiba yung principle natin kanina kung paano natin kinukuha. Sa principle din natin ngayon. Okay? The way kung paano tayo mag-solve, ganyan pa din. So, yung angle equal siya sa pinag-subtract nating arc. Divide by 2. Okay? Ganyan lang din. So, gawin natin, lagyan natin ng measure. Halimbawa, MMC. Halimbawa, itong arc na ito, yan. This is measured 254 degrees, 254 degrees. And then, this arc naman, so, palitan natin ng kulay. And this arc is measured 106 degrees. Okay? So, ipagmaminus lang natin para malaman natin ang sukat ng angle natin na
ACB. So, try natin computin. So, the angle ABB is equal to, ang AQB natin, that is 254 degrees, minus AB natin is 106 degrees. Then, we're going to divide it by 2. So, 254 minus 106. Then, divide natin by 2. That is 74 degrees. Diba? So, ba? 254 minus 106 maging 154, 148. Then 148 divided by 2, that is 74 degrees. So, ang measure nito is 74 degrees. This one measures 74 degrees. Naunawaan? Ganyan din, kung ang mawawala naman is yung isa nating arc, smaller arc or the larger arc. Same lang din kanina, diba? Ang nagkaiba lang, parehas itong two tangent lines. Okay? So, it's either pala na that is 2 seconds, secant and tangent, or 2 tangent. Parehas lang na ipagsusubtract ng arc, then i-divide by 2. Pag nasa labas yung ating angle. Sinong may tanong? Do you have any question? So, let's try this one. Paano naman pag ganito nangyari? So, let's assume that this one is 50 degrees. So, what is the measure of this one and this one? So, what is the measure of BA, arc BA, and arc BAQB? So, dalawa, diba? Isa lang yung given, 50 degrees, pero ang measure naman nila is MN, pati MPN, pati BA, pati RAB, and AQB, hindi nawawala. So, paano natin gagawin yan? So, para magawa natin yan, sipo muna natin, i-ano muna natin. So, we have here 50 degrees, diba? Is equals to angle AQB minus AB over 2. Yan, diba? Ngayon, ita-times natin to. Ita-times natin to 50 times 2. So, magkaroon tayo ng 100 is equals to angle AQB minus angle AB. So, nakukuha natin. Ngayon daw, diba isang buong circle ito. Kapag daw pinag-minus natin sila, 100 ang kalalabasan. Diba? Nagagets nyo?
Kapag pinag-minus natin sila, 100 ang kalalabasan. Ngayon, so lagay natin katulad nito, angle AQB, Ano po ulit pag naka-dead yung laptop? angle AQB minus angle AB is equal to 100. Okay, nakukuha ba natin? Kapag daw pinag-plus natin yung dalawang arc na ito, 100 yung kalalabasan kasi ito yung ating formula, diba? So, iyon lang yung meron tayo. Ngayon naman, ang tinatanong kasi, how can we find the arc AB and arc AQB? Eh, ang given lang is 50 degrees, diba? So, medyo mahirap alamin. So, medyo difficult to find that. Ngayon, meron tayong isang equation dito na AQB minus AB is equal to 100. Ngayon, ano kaya ang sagot kapag pinag-plus natin ng AQB plus AB? What will be the answer? Kapag pinag-plus natin, ito daw, we have arc AB, then sinama daw natin, pinagsama natin yung arc AQB. Tingin nyo, what is the answer kapag pinagsama natin yung dalawang arc na yon? 200. 200? Hindi. Gabe, what is your answer? 100 po. 100? Hindi. So, dito tayo tumingin sa circle. Look at the circle. Meron tayong arc AB, then meron tayong arc AQB. Ngayon, pinagsama natin yung dalawang arc na yon. Ilan lahat yon? Buong circle po. Buong circle. Very good. And what is the measure of whole circle? 360 po. Okay, 360. Yan. Ngayon, dalawa na yung ano natin, diba? We have now 360, then ano to? 100. Ngayon, pag-plusin natin sila. Pagka-plusin natin sila. So, maka-cancel out si negative AB and positive AB kasi positive, negative, diba? Maka-cancel out yon. Ito naman, angle arc AQB plus arc AQB magiging 2 AQB siya. Magiging 2 AQB is equals to 100 plus 360. So, this is 460. Ngayon, ang tinatanong natin is AQB kasi ito AQB lang yung isang arc, diba? Eh, may 2 siya dito. Paano natin tatanggalin yung 2? Divide sa 2. Yes, we're going to divide both sides by 2. So, at the end, magkakaroon tayo, cancel natin si 2 dito. So, ang arc AQB is equal to 460 divided by 2. This is 230. Tama? 230. So, meron na tayong measure ng AQB. 230. So, kung 230 degrees ang AQB, what is the measure of AB? Arc AB. 130. Very good. Bakit naging 130? Minus sa 360. Okay. So, this will be 130. Kasi may minus natin sa 360, diba? Kasi kapag dalawang tangent, so kapag dalawang tangent yung nakalagay na kuha natin, buong circle na yung sakop natin sa arc, diba? So, kahit angle lang yung ating nandito, pwede nating malaman yung measure ng dalawang arc natin doon. So, si angle AB, si arc AB natin is equals naman siya kay 130. Naunawaan natin? Medyo tricky itong isang to.